私昨日。おはよう、ケルちゃん。Hallihallo zusammen und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Spiel, eine kleine Überraschung. Wir werden heute schon mal ein bisschen reinschauen. Wir werden jetzt heute nicht ganz so lange spielen, aber zumindest schon mal die ersten 2 Stunden, vielleicht ein bisschen mehr. Kommt drauf an, wir haben ja heute Abend auch noch andere Pläne. Werden wir uns anschauen von Meta vor, genau, ReFantazio. Fantasio oder irgendwie so. Ich weiß nicht, wie man es richtig aussprechen soll, aber egal. Auf jeden Fall ist es ein neues Spiel von den Persona-Machern und ich habe Lust und ja, deswegen schauen wir da einfach schon mal rein. Zusätzlich zu unseren Final Fantasy Projekten, sage ich mal. Ja, denn wir haben einen Kampf um den Thron und ja, ich bin neugierig, wie das ist. Ich habe Lust drauf und ich hoffe, ihr habt auch Lust drauf. Ja, BC. Erstmal GZ nochmal zum ersten. Schön, dass du wieder als erstes da warst und ich wünsche dir einen schönen, angenehmen Lurk, viel Spaß und noch einen schönen Nachmittag. Lass dich nicht ärgern. Ja, jetzt habe ich meinen Text wieder vergessen. Egal, ist ja nicht so, als würde ich hier immer irgendeinen Text vorbereiten. Und hallo Adrian, schön auch dich schon zu lesen. Willkommen zu Metaphor ReFantazio.
Unser Machtkampf um den Thron beginnt. Ja, es ist ein rundenbasierendes JRPG, wie gesagt, von den Persona-Machern. Ist heute erst rausgekommen. Heute Morgen um 6 oder 5 Uhr ist es offiziell rausgekommen. Da war es aber ein bisschen zu spät, um das noch zu spielen um die Uhrzeit. Deswegen beginnen wir heute Nachmittag ein bisschen früher damit und heute Abend geht es ja dann wahrscheinlich auch mit Aura zusammen im Palworld weiter. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Lust. Ich würde es euch gerne mal präsentieren, schauen, wie es euch vielleicht gefällt. Ich auf jeden Fall habe Lust und wie gesagt, wir werden da jetzt einfach mal reinschauen. Und ja, ich hoffe, ansonsten habt ihr alle gut geschlafen, seid gut durch den Freitag gekommen und wünsche euch allen einen guten Start ins Wochenende. So, ich würde jetzt aber auch tatsächlich das Spiel starten. Es kommt halt direkt eine Cutscene, deswegen habe ich es tatsächlich auch noch nicht gestartet. Ähm, Ja gut, gestartet hatte ich schon, aber ich wollte euch nicht die Cutscene vorenthalten, damit wir die gemeinsam genießen können. Deswegen wechseln wir einmal schon mal in die Ingame-Szene, meine Lieben. Und würde sagen, dann starte ich mal das Spiel. So, jetzt verdecke ich die arme Fee. Ja. Okay, Spiel wurde übernommen. Da bin ich dabei, Palworld. Ja, genau. Heute Abend gibt es wieder mit Aura zusammen ein bisschen Palworld-Action. Das ist zumindest der Grundplan. Aber Aura ist da heute noch ein bisschen unterwegs und so. Und dann dachte ich, weil ich das Spiel mir unbedingt anschauen wollte, schauen wir zusammen halt erstmal in mein neues Fantasy-Game, Metaphor ReFantazio, rein. Wie gesagt, da bin ich schon längere Zeit drauf gehypt. Hatte ein bisschen verpeilt, wann es rauskommt. Und finde es echt super, dass ich vorher Final Fantasy 16 durchgespielt habe, so dass wir uns hier eigentlich auch direkt das nächste große Projekt vornehmen können. Also Final Fantasy 15 ist auch groß, aber die älteren Final Fantasy Teile kenne ich halt alle. Deswegen ist das was Neues und ja, ich habe Lust drauf. Und sehr gut, dass du dann bei Palworld später dabei bist, Adrian. So, ich hoffe, die Lautstärke vom Spiel passt gleich. Wir hören es gleich. Hatte es vorher ein bisschen abgestimmt, aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie. I trust this will suffice. God smiles upon the generous. Oh, away with you! Back to your cesspit, beggar! A land grotesque as its people. You dreamt of utopia. You saw the tribes united as one. Oh. That dream died long ago. You should have done the same. Your kingdom will perish alongside you. By my hand. I cannot fathom it. His Majesty killed in his own bed. The blooms upon the prince's grave had yet to wilt. Without an heir to wear the crown, what will become of the royal magic? Thus vulnerable, an invasion might undo us. From within or without, the state hangs on a precipice. It may even come to civil war. In dark times, we must stand together. Your Eminence! Who could do this? Few could even enter the king's chambers, let alone draw close. And yet His Majesty's arcane power could deflect near any blade. With all the royal bloodline's magic, who could harm him at all? shadows stir in the castle just as they did with the prince. What hellbound soul could end a royal life? Who would dare such atrocity? Huh? Luis. A shame to die with no heirs. The prince was taken too soon. And only a king may wield the royal scepter, the very crux of his vaunted bloodline's magic, which made such a fine deterrent to war. One has to ask, them dead, who shall take the throne?
パスするわ。So, ich habe was getrunken. Und ja, jetzt sind wir im Startbildschirm. Aber wie gesagt, die Anfangskatinen durften wir uns jetzt natürlich nicht entgehen lassen. Kurz nochmal Einstellungen prüfen. Ich hatte es vorhin eingestellt, aber es sollte passen, hoch, etc. Ja. Ja, so gelassen. Ja, es ist sehr gut. Dann können wir nämlich mit dem Spiel beginnen. Neues Spiel. Who's there? I can feel you watching me from a place beyond my sight. Whoever you are, please tell me. Does our world pique your interest? Pardon my curiosity, but would you tell me your name? That is to say, tell me who you really are. The one who meets my eyes across a strange threshold. Nagisa sind wir natürlich. Ah, a most unusual name. One I've never heard in our world. Which suggests to me you might reside in a world beyond ours. It is a curious thing that in your eyes, my entire world is but the dawn of a story yet untold. Or to put it another way, this is a fantasy. But can it truly be dismissed as something so far removed from you? If indeed you wish to cross to our world for a time, I would first ask that you indulge one question. Is fantasy limited to the confines of imagination? Would you call it a powerless creation? Eine machtlose Schöpfung nennen? Fantasie? Ja, durchaus. Fantasie kennt keine Grenzen. A passing daydream. An idle creation of a distracted mind. That must be how you see it. I confess, my own answer still eludes me. But consider, if fantasy is born from hope, a desire to make the world better than it is, then that hope can be made manifest. Thus does change come, and thus is fantasy forged into a new reality. Perhaps the story about to unfold before you will tell us. I'm thoroughly invested now myself, so let this tale begin. Okay, wir haben mehrere Schwierigkeitsstufen. Also klar, Geschichtenerzähler ist einfach nur, um die Geschichte kennenzulernen. Einsteiger für Anfänger mit deutlich verringerter Kampfschwierigkeit. Die Schwierigkeitsgrad lässt sich später ändern. Empfohlene Standardschwierigkeitsstufe, klar, schwer. Und Eroberer, nur für Kampferprobte. Aber er erhält viele Belohnungen. Okay, wir nehmen aber natürlich normal. Das Spiel ist groß genug. Ja, wir möchten mit der Schwierigkeitsstufe normal beginnen. Danke. Ich hoffe auch die Lautstärke ist okay. Man hört das Spiel gut, man hört mich gut. Aber eigentlich sollte das passen. Wenn nicht, sagt gern Bescheid. Looks like we're in the clear. The capital's just through this desert. Is it true then? The king is dead? Aye, and the guards are more concerned with the funeral than keeping the roads safe. So now the monsters are roaming in broad daylight. No soldiers to stop them.
Monsters, huh? I've certainly been hearing the stories. To say nothing of the vacant throne. There's a storm coming. Mark my words. That much is certain. What's the problem? They're bandits! Come on, let's see some respect for the militia! Us folk, we're commoners. No crown or church will save us. But Lord Luis will save us one and all. All we ask is a little tribute. You're with us or against us? And if you're against us... An igniter? How'd they get rid of those? Come on, hey, keep it moving. Hurry it up. Next one. Huh? Look at you. What have we got here? He's an elder. So he is. No horns, no knife is. Filthy gremlin like you. What you got in the capital? Oh, what's this? Looks like you've been holding out on us, boy. Hold it! Should have listened to us, chum. Now fall in line! Let's all get stuck like us! You drew steel. I take it you are prepared to die by it. Stand aside! Ugh, this place already feels like a death trap. You hear all Fängt ja that schon stuff gut about an. Lord Luis saving us? Hey, you okay? You still got all your limbs attached? Well, at least they didn't figure out our mission. Definitely could have gone worse. Are you alright? Been worse. And from the sounds of it, you're about the same. You do know that if anyone finds out who we really are, it's all over, right? The mission's more important than either of our lives. If we screw this up, there's no going back. Tradia-Wüste. Think we'll make it? Immerhin bist du auch... Okay. Zunächst einen Ort suchen, von dem aus wir die ganze Gegend überblicken können. Basissteuerung. Ey. Drücke die Bewegungstaste, um dich zu bewegen. Halte währenddessen RT gedrückt, um zu sprinten. Mit B kannst du Angriffen ausweichen. Im unteren Bildabschnitt werden die verfügbaren Aktionen und die entsprechende Steuerung angezeigt. Auf der Minikarte unten links kannst du erkennen, wo du dich relativ zu deinem Ziel befindest. Bereits freigeschaltete Tutorials kannst du dir im Hauptmenü ansehen. Okay. Let's go. Stop! Moment, da ist was in der Nähe. Nicht bewegen. Monster, nein. Watch out! Vorsicht, diese Gegner sind gefährlich. Allerdings scheinen sie uns noch nicht bemerkt zu haben. Drücke LT für Feensicht. Damit siehst du kurzzeitig, wie Galika die Umgebung wahrnimmt. Wenn vor dir ein Gegner wartet, dem du noch nie begegnet bist, wird er als unbekannt angezeigt. Kein guter Moment, um sich leichtsinnig zu nähern. Okay. Yikes. I think we're in a little over our heads. Ja, interessant. Da sind auch kleine Bestien. Oh.
health left. Don't go too hard. Dann laufen wir, dann laufen wir. Haben wir irgendwie Medizin? Ja. Wir machen ja gerade gar keinen Schaden. Look. Die siegt nicht, aber ja. Das ist die Hauptstadt, nehme ich an. Just checking, but you do remember what we're here to do, right? Right. What am I doing again? Oh, I don't know. The mission that's more important than our own lives? First, we get to the royal capital and get you enlisted as a guardsman at the army's recruitment center. This could decide the fate of the whole country. We either do our jobs or we die. And if it's all the same to you, I'd rather stay alive. So we've got to see this mission through. Come on. We don't want the sun to go down on us in the wastes. Let's pull ourselves together and get back on the road. You know what they say. Anxiety breeds the world's cruelest monsters. I mean, fairies say that at least. I can at least cast my usual spell for you. It's the small comforts, right? Right. Ich konnte inspirierende Musik. Music was the Ja, first verdammt. magic this world ever knew after all. Makes the road a little easier. Yay, jetzt haben wir Musik im Kopf. Inspirierende Musik. So macht eine Abenteuerreise gleich viel mehr Spaß. Hey, schau mal. Over there. Das ist eine Straße, oder? Im Himmel sei Dank, Red Thread ist bereits in Sicht. Let's go. Nur noch ein bisschen länger. Gehen wir weiter und versuchen wir nicht von Gegnern bemerkt zu werden. Got a sec? Strong ones ahead. We gotta be careful. I don't like this. That should come in handy. Pocket it. Ja, alles klar, Adrian. Bis später. Dir einen schönen Lurk. Strong ones Danke, ahead. dass du vorbeigeschaut hast. Oh. Oh, das ist echt gut. Not good. Run for it. This land of 8 tribes and 3 nations, all blessed by the power of magic. The United Kingdom of Ukronia. The year is 785. Ukronia is shaken to the core by the sudden death of its king. Anxiety breeds dissent among the tribes. Disparities tear them apart, and no mortal mind remembers the heroic tales upon which their land was built. By this story of fantasy, may this faded world be painted anew. Besitzer einer mächtigen Fantasie, o großer Suche, bitte komm aus einem ruhmreichen Zeitalter zu uns. Erwidere meine Bitte und gewähre mir deine Führung. Whoa, just look. Whoa. Get on with it, then! Drop the dog! Hang him dead! Please! I've done nothing wrong! Lying dog! Don't try to deny it! You trample the law for the fun of it! Let it be known, for misuse of an igniter, you will hang by the neck until dead. Yeah!
There's no way that crowd was going to listen to anything a Paribus said. Such a shame. Might you spare some coin? Bless you. Oh, careful! Hurry! Don't you have any street smarts? Come on, kid! Look, we're not tourists here. We've gotta stay focused. Right. You noticed back on the wagon? You might be the only elder here, in the whole city even. The capital's incredible. Just look at all the different tribes. You never see this kind of diversity out in the countryside. Not that it's very balanced. I see more Flamars and Roussants than anyone else. Which means a dopey Elder kid's gonna stick out like a sore thumb. Try to keep your head down. Hey, did you hear what they're saying about His Majesty? They say it wasn't illness at all. I heard it was foul play, assassination. Shh, careful who hears you say that. But it's just like the prince, isn't it? They say he was attacked in the dead of night. A war of succession is coming, I tell you. Sounds like monsters have been prowling the countryside. They're sending the guard out to deal with them. The army's really gone to hell. It's a far cry from when we had Count Luis at the helm, I'll tell you that much. Hard to see how the nation can come back from this. We'd not have to ask if the prince was still alive. The king dead, his son stricken. Are there none left to bear the weight of the crown? We've done all in our power, but not even the kingdom's best, the saint, could purify this affliction. Over 10 years he has languished under this curse. How much longer can his body hold out? No doubt His Highness would protest. But since he cannot, we have no choice. For the man who cursed His Highness and murdered our king, there can be no mercy. I never thought I would have to ask this of you. But there are so few of us left now. There is no one else to turn to. Will you infiltrate the military to deliver a message to our contact there? This is your mission. For all our sakes, you cannot fail. Hey, are you listening? Well, I guess I can't blame you for feeling nostalgic. You and the prince were pretty close. Anyway, getting to the capital was only the beginning. Now comes the real high-stakes part. You gotta go get enlisted, so you can meet up with our operative. Remember, nobody here knows who we are. Nobody here knows the prince might still have a claim to the throne. That means if we get busted, that's it. Nobody's gonna save us. Step 1. Let's figure out where the recruitment center is. Shouldn't be too hard, considering the need for soldiers. So? Weißt du, wo es lang geht? Du kannst ohne Scheu zugeben, dass du den Weg nicht weißt und mich um Rat fragen. Drücke LB, um die Umgebungskarte zu öffnen. Wenn du nicht weiter weißt, drücke Dreieck. Galika gibt dir Informationen zur Umgebung. Speicher. In sicheren Bereichen wie Städten, um deinen Fortschritt zu speichern. Wir können einmal speichern tatsächlich. Speichern ist wichtig. Let's go see. Wir haben jetzt keine Zeit für Umwege. Wenn du dich verlaufen hast, hier auf deine Karte, geh die Hauptstraße entlang, dann solltest du das Rekrutierungszentrum finden. Alright. Ja, einfach geradeaus. Die lichtige Frau. Okay. Look at that. The new model's out now. I could be out there slinging spells like a master if I had one of those. I
I guess that's the big city for you. Everyone and their mother has a magic igniter. So many different types, too. Now I want one for myself. Yeah, until you see the price tag. Can't imagine what it's like having to wave around some shiny stick to use magic. Me? I can whip out magic anytime I like. And I can even see the magla in the air. Though, I'm not exactly an archmage. Wonders never cease. A fairy and an elden child. Are you new to our fair city? Well, I suggest you keep a low profile. Trust me when I say you don't want to catch the eyes of the lords and ladies. But I'm getting ahead of myself. I run this humble shop. Are you in the market for an igniter? Here's something that might catch a foreigner's eye. This is modeled after the royal scepter and would make the perfect souvenir. No thanks. What a shame. How would you even know what the royal scepter looks like to begin with? You've really never heard of it. Wow. Where do I even start? A symbol and instrument of the crown's sovereignty. Passed down through generations. If you believe the legends, it houses incredible magic. World-shattering power. More practically, you might call it the world's most potent magic igniter. And in the king's hands, it was enough of a deterrent to stave off invasion. Now he's dead. With no living heir either. Tragic, isn't it? Kingly magic is of little use without a king. You picked a bad time to visit, boy. I don't know why you're here, but there's trouble brewing. I'll keep that in mind. A word of caution, then. Your survival is your own responsibility. Well, that was unnecessarily ominous. She has a point, though. We'll need to be careful. Anyway, we don't have time to hang around chatting with the locals. We've got a recruitment office to find. Okay, auf zum Rekrutierungszentrum. Let's head there. Give it a fool, I say. Who else can it be? Oh my! You're pretty epic. Hallo Adrian und vielen lieben Dank für dein Raid. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Stream. Schön, dass du wieder vorbeischaust. Wir sind in der Hauptstadt angekommen, tatsächlich gerade. Und hallo Aura. Ich hoffe, dir geht's gut. Es war... Mach es mal kurz selber, einmal kurz Pause. So, hab eine Frage an sich. Ja, okay. Hängt die Szene jetzt? Nö. Aber irgendwie will das Alert-Ding nicht verschwinden. So, jetzt aber. Muss dann be right back mit dir reden. Ja, okay. Dann machen wir ein kurzes Päuschen und ich sag mal bis gleich.
So, da bin ich wieder. Tut mir leid für die kurze Unterbrechung, aber manchmal muss man kurz reden. Dafür gibt es ja einen Pausenbildschirm. Ja, und wie gesagt, Adrian, ich hoffe, du hattest noch Spaß bei The Last of Us. Hast du heute dann auch relativ kurz wieder gemacht, aber ich hoffe, du bist trotzdem gut vorangekommen. Danke fürs WB. So, wir wechseln einmal zurück ins Spiel. Leider hört die Musik beim Raustappen immer auf. Das ist ein bisschen schade, aber gut, kann man nichts machen. Wir möchten jetzt erstmal uns Rekrutierungszentrum anmelden. Karte? Ach, da vorne ist es direkt, okay. Na, falsch. Na, linker Stick reindrücken, öffne ich diesen Dialog, okay. That must be the recruitment center. I'll let you take it from here. It should be pretty straightforward. Oh, and if they start asking questions, just be as honest as you can. Lying will only make us more suspicious. So long as you don't compromise the mission, you're fine. Good luck in there. Knock 'em dead. Okay, you got this. A blue blood, are you? The army's no place for velvet-swaddled lordlings. Why are you here? Perhaps your noble family collapsed under its own weight. Is that it? Lineage seems a strange measure for a soldier's worth. I'm looking to enlist. Is that enough for you or not? An uppity one, aren't you? Fine, lordling. Welcome to the Guard, where it'll be your privilege to die screaming and bloody in service of your country. But mark my words, war will turn your arrogance to piss. When your corpse is plucked from the mud, do try to look patriotic. Rousing words, Captain. You think threats will buy loyalty? No wonder nobody respects the Guard anymore. But I'm here now, so perhaps the kingdom isn't a lost cause. Insolent pup! You will learn your place. Don't. The healers have enough on their plates already. Be gone, and be thankful you're still in one piece. All right, next. Hurry it up. An elder? I thought your kind was long gone. Age 18. An orphan, too. The army can always use more of those. So, what brings you to enlist? Und ja, gut zu wissen, Adrian. Ja, willst du heute dann durchspielen, The Last of Us Part 1? Sehr gut, das klingt nach einem guten Plan. Ein Wochenende, dann kann man ja richtig durchziehen. Das ist eine gute Idee. I want to fight for real change. Lofty words for a gutter rat with an empty coin purse, no? So, what can you bring to our beloved corps? Any skills to speak of? Ich habe einen scharfen Verstand. Ja, komm. I've got a sharp mind. Yes, you and every unschooled troglodyte. Right, last order of business. Make your mark or sign your name if you're actually literate. Hallo Sibi und viel Spaß im Lurk. You know your letters, do you? We'll get some use out of you yet. All right, lad. Welcome to the Guard. Yes! I'm sure you heard about the monster sightings, so stay sharp out there. We're short-handed as it is, and be a good lad and try not to get killed on your first deployment. You can pick up your kit at reception. Standard issue guardsman armor and igniter. Kingdom property. So if you break it, it's coming out of your commission. On your way now. Up to. Next. Sehr gut, wir haben uns erfolgreich der Wache angeschlossen. Ganz schöne Warteschlange. Da müssen wir uns wohl ein bisschen gedulden. Whatever.
Bist so jung, wirst du dich auch verpflichten? Die Armee ist so ziemlich deine einzige Chance, wenn du Geld brauchst und keine Arbeit hast. Und momentan dreht sich ja alles um Geld. So, nächstes Mal, wenn du einen Zünder haben willst, stell dich an. Stimm nicht einfach zur Theke, sonst wirst du angeschrien. Okay. Wow. Auch zur Anmeldung hier? Falls ja, die Schlange beginnt hinter mir. Oder brauchst du irgendwas anderes? Gehörst du wirklich zum Adel? Ich weiß schon, was du denkst. Du fragst dich bestimmt, warum jemand wie ich, der kaum Probleme zu haben scheint, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sich freiwillig meldet. Well. Sagen wir einfach, die Gründe sind in der Vergangenheit zu suchen. Ich habe mich freiwillig gemeldet, um zu kämpfen und das Königreich zu beschützen. Das ist alles. Sie haben gesagt, bei der Armee sind Stämme geil, aber die wollen mich bestimmt als Kanonenfutter an die Front schicken. Ich finde aber auch keine bessere Arbeit. Zumindest in Louis' Armee werden die Leute nach ihrem Verdienst beurteilt, sogar wie Paripus. Ach verdammt, ich bin hierher gekommen, weil man hier angeblich schnelles Geld machen kann, aber ich gebe mich doch nicht mit Gesinne wie ein Elder ab. Ein Paripus geht ja noch, aber Elder bringt nix als Unheil. Sie wissen wirklich nichts, sie kennen nicht einmal das Wort Gottes. Ja, Elder sind eben vollkommen ungebildet. Lass ihn gehen. Ein Kampf gegen ihn wäre reinste Zeitverschwendung. Sollen wir jetzt hier warten? Ich kann doch hier jetzt nicht stehen bleiben. War hier noch was? Der Primus scheint ein Idiot zu sein, aber es ist zum Wohle der Mission. Wir müssen uns wohl für eine Weile mit dem abfinden. Das Belauschen von anderen bringt uns keinen Schritt weiter. Beeilen wir uns und stellen uns an. Okay. Ah, hier. Jetzt kann ich mich anstellen, okay. I heard they get sightings. What? Of those huge monsters? You think that's why we're low on soldiers? Wish they'd have told us that. What did they call them? Something like, human... Next! Another Clamar. Wait, no. You don't look like the others. Surely not. An elder? It's the first of your kind I've seen. Move it. There's a priority around here. We're arming squires and children with igniters now. Waste of good gear. It's better off in my hands. Give it here. Brute force and crude insults. The world is yours for the taking. Care to say that again, boy? We all have our reasons to enlist. Now get back in line. Oh, another high and mighty Clamar, is it? You think your pretty words will measure up to pure Rousseau strength? Oh, forget the tribes. This is a matter of pride. Now, you owe us both an apology. Come on, no fighting in the ranks. Sorry for making a scene. You all right? Thanks. You didn't have to do that. Just felt like stepping in. Don't worry about it. Well, see you around. Try not to die out there. Er scheint in Ordnung zu sein, tatsächlich. Don't make my job any harder, please. Here, your igniter. These days, most come with their own magna crystals. So with practice, anyone can use magic. To an extent, anyway. It's not the sort of thing you can master in a day. For now, newbies like you best focus on surviving. Das Ding um seinen Hals ist offensichtlich ein Zünder. Ich glaube, der Primus, mit dem ich gesprochen habe, besaß auch einen. Es gibt wohl in vielen verschiedenen Formen, wie man auch im Laden auf der Hauptstraße sieht. And take this too. Protect it with your life. Umgebungskarte der Hauptstadt. Wow, that's a real map. It's dangerous to even chart the wilds, but this is full of details. Only the military could pull this together. Listen up, striplings. My name is Captain Klinger, and as of this moment, you miserable lot are under my command.
I'm sure you've all heard about our forces being tied up with the funeral proceedings for His Majesty. But if you think you're on cushy security detail, think again. First, you will be deployed to a fortress at the northern border, where you will be trained into true guards. Our veterans there will teach you the one thing you need to master if you're to survive. Pain. Perfect. That's exactly where our contacts hold up. Enjoy tonight's sleep, because it's the last full night's rest you'll get. Dismissed! Look at all the other recruits. They really are desperate for new blood. Oh, right. I know you don't know what our contact looks like yet, but he'll know you by your sword. He'll also know right away why we've come. And don't worry, I'll recognize him. Well, the charming captain is probably right. We should get some rest before tomorrow. Hey. You awake? Yeah, I'm awake. Sorry to bug you. Look, I just have a lot on my mind. Can't seem to fall asleep. I'd heard about what it was like in the capital, but still. When you hear and see all this prejudice out in the open, it's a lot. You okay? It never gets easier. Yeah, I could tell. Try to put it behind you, okay? Some people are even saying it's the lesser tribe's fault that the monsters are showing up at all. These are the same kind of people who burned down your village, remember? That was a long time ago. Yeah, but still, the prince was kind to take you in. He cared more about who you were than what you were. I can see why you'd want to repay him. Oh, speaking of, he's the one who gave you that book, right? Can I see it? Sure, I guess. I gotta say, I've been curious. Thanks. It's what you call a fantasy story, right? So it's a fantasy world made up by the author. The prince loved those kinds of stories. Okay, let's see. It says the young traveler was amazed by the world he saw. In this world, there is only one tribe. All people accept each other, and no soul is born into discrimination. Wow. So not even any fairies? I guess less differences means less to argue over. In such a world, there is no need for sorcery. A megapolis is built through learning and labor. Towers of glass that reach the heavens. Safe nights with no dark shadows. Busy streets well traveled. And in the laws of these emotionally satisfied people, it reads, all lives are equal. Whoa. I see. No magic, no tribal conflict. And equality for all? It really does sound like a fantasy. But it's strange to feel envious of a fictional world. Hey, are you asleep already? You know how hard it is for me to turn these pages on my own? Well, guess I'll just read more later. Good night. Erstmal speichern. Shouldn't you be resting? I'm fine. In fact, I'm glad we have this chance to talk. I've been reading, and I hope that someday we can make our kingdom like the place in this book. You said it was some kind of fantasy novel, didn't you? Our lives are decided at birth, by tribal purity, or by the differences that make us who we are. I don't want that to be the world we live in. The Elder here are a perfect example. If you'd not sheltered me, I would never have survived. And yet, they burned your home down. It's tragic,
and no one should have to suffer so. Someone needs to fix... You okay? Don't push yourself so hard. Reality is much too cruel. I know that. But I'll fight it. I'll fight to the end. I'm a prince. But I need to be a hero. One worthy of the throne. A hero? One who can lead. A beacon who will pierce the darkness when all seems lost. My father taught me that. In his stories, the kingdom was full of legendary heroes. So I can't give up. In my ideal world, people can believe in their future. Their birth doesn't matter. Not that I expect it will be easy. I believe in you. Familiar words. When I'm down, when I struggle, you're always there to help me through it. Let's do it. You'll be a hero. Trust me. I won't give up either. Trust me. Until arrival at the northern border fort, one day remains. Let's see. Wie weit wir wohl gekommen sind, überprüfen wir mal unser Ziel, das nördliche Grenzfort. Auf der Weltkarte kannst du dir Informationen über deine Umgebung anzeigen lassen. Wähle mit dem Bewegungstasten einen Ort, über den du mehr erfahren willst, und drücke dann A. This place here. Nördliches Grenzfort, eine während der Annexionskrieges zur Verteidigung errichtete Festung. Nach langem Leerstand wird sie aufgrund der häufigen Monstersichtungen wieder genutzt. Hey, don't forget. Das ist das nördliche Grenzfort. Dort wartet unsere Kontaktperson auf uns. Also werden wir sie hoffentlich schnell finden. Okay then. Jetzt können wir uns erstmal nur ausruhen. Morgen müssen wir wieder auf Zack sein. The carriage transporting the new recruits arrives at its destination. The northern border fort. The towering fortress was built during the Annex War in the mountains at the edge of the territory.
Even now, soldiers are sent there for its strategic importance to the royal capital and to combat the rising waves of monsters. Fresh-faced soldiers disembark from their coaches at the foot of a steep ascent to the fort, the first of many uphill battles. Oh, finally. Can hardly feel my legs. Listen well, you lackwits. The battlefield is no place to sit on your asses, and the border front is always a battlefield. Ich mag ihn The nicht. call to arms could sound at any time. Stand to, curs. You have the honor to serve at the command of Captain Klinger, war hero, tactician, master of arms. When I earned rank in the trenches, forged in the blood of my comrades. Spare us this drivel. Say, friend, I'm curious. What is it about that book that's captivated you so? It's interesting. It tells the tale of a world with no Magla arts. A peaceful one. A world with no Magla arts would be better, would it? I admit, I'm intrigued. So it's describing a better world. A utopia, perhaps. I'm something of a reader myself, but that's not like any book I've read. You know, when the late king took the throne, he was quite the idealist himself. He made grand claims about unifying the people under his rule. Never managed to do it in the end, of course. Reform takes more than high-minded, eloquent speeches. Maybe he was too blind to see that himself. Listen to you. A babe with his first sword thinking he knows better than a king. Keep your mouth shut. No one cares what you think. Nobody asked you. Something to say? Go on. I'm listening. I apologize for him. See? Take a cue from your friend in the lesser tribe. Well, Clamar, I'll let it go this time. But only because I like your friend. Next time, keep your complaining to yourself. That's the last thing I need. Though I suppose I deserved it in part, speaking ill of the dead and all. My mouth tends to get ahead of my thoughts sometimes. Although, I'm glad a bad habit seems to have drawn us together. Oh, never got round to an introduction. I'm Stroll. Leon Stroll, son of the Count of Harlia. And you are? That's my name. I have that right? It's got a certain weight to it. For what it's worth, my title doesn't mean much. Here and now, we're peers and equals. By the skin of my teeth! Now, where was I? Right, as for you, fresh meat. Someone, help! Oh weh. Is that a soldier? Hey, speak to me, man. What happened? Listen. Stay on guard. It's too... Er ist ohnmächtig. Not one of mine. Must be one of the fort's guard. Those damn vultures across the border. They must have heard about the king's death. Anyway, to the fort. Double time. I'll stay behind to see to the poor bastard's wounds. You want us to go on ahead? Alone? Shouldn't we at least send a team back to ask for... I knew fear would take you at the first step. You want to turn tail? Are you a traitor to the cause? The guard has no place for cowards. You are part of His Majesty's Royal Army. Swallow your fear, fight with pride, and we'll all have medals this time tomorrow! He's right. We're warriors. Up there is our first chance at glory and riches. Damned if I'm gonna waste it. Let's go! Damn it. Well, I suppose this is what we signed up for. Onward, to the fort then. Hängt ja schon gut an. Hey,
I've got a bad feeling about this. Sie hat auch einen It's Helm. hard to explain, but it's like there's a stench in the air, and it's getting stronger. Hey, did something happen? Wait, is that a fairy? Did you catch it yourself? She's with me. Yes, and I have a name, by the way. It's Gallica. So you travel together? You've stayed well hidden for quite a while. Well, I didn't want anyone making a fuss. But we've got bigger problems right now. I can't shake this feeling. We gotta be careful. Agreed. I'll follow orders, but I'm not about to let this armchair general send me to my death. Let's take a moment, then head in once we're prepared. I assume you know how to use an igniter properly? I'm not so sure. He's never used one before. I mean, he's a commoner, so not much chance to. Fair enough. Well, just stay behind me and you'll be all right. I swear I won't let you die. I'm with you. Verbündeter Strohl. Ein mutiger Krieger, der seinen Adelsstatus verborgen hält, ist jetzt sein Verbündeter. Oh, this is bad. I didn't think you'd actually have to fight anyone. I just hope our contact in the fort's okay. Let's keep our guard up and hope we find out. Okay? Here we go. Sei vorsichtig, unser Kontaktmann sollte dort drin sein. Was hörst du denn so schnell? Hast du keine Ausdauer, Strohl? Ich dachte, du wärst ein tapferer Krieger. Was meintest du gerade? Irgendwas mit unserem Verbündeten? Ach, alles in Ordnung. Ich habe mir nur Sorgen wegen der Soldaten im Inneren gemacht. Verstehe. Wie dem auch sei, das betrifft auch mich. Gehen wir rein. Richtig geil. Okay, neue Informationen. Sonst ist hier scheinbar nichts. Was passiert hier? Lass uns reingehen. Ach du Kacke. There it is. That's a human. Das ist ein Mensch? Oh. Hä? Okay. We have to help the survivors. Damn it. Meine Güte, das ist ja grauenhaft. So viele Tote. Rios, ich hoffe, du hast überlebt. Hurry. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Schau nach, ob noch jemand atmet. Hier. Hä? Nein, keiner von ihnen atmet mehr. Wir sind zu spät gekommen, aber da könnten noch andere sein. Suchen wir weiter. Jemand von euch am Leben? Ne? Oh. Komm zurück, wir haben Gesellschaft. Was ist mit dem hier los? Es scheint dem Monster von eben zu ähneln. Es ist kleiner, aber ist das Ding ebenfalls ein Mensch? Offenbar müssen wir dagegen kämpfen. Moment, wenn das ein Mensch ist, haben wir dann überhaupt eine Chance? Dann ist das umso mehr ein Grund, sie nicht einfach gewähren zu lassen. Ich hatte schon mit ihnen zu tun. What do you think? Wir können uns jetzt nur zusammentun und etwas dagegen unternehmen. Oder bist du anderer Meinung? Ich stimme dazu. Freut mich, dass du immer noch vernünftig bist. Mit dir könnten wir das vielleicht sogar überleben. Gut, wenn das Ding wirklich ein Mensch ist, haben wir keine Chance, wenn wir es nacheinander angreifen. Wir müssen einen gemeinsamen Plan erarbeiten. Take care of it, please. Verstehst du? Wir beide müssen zusammenarbeiten. Du entscheidest über den Zeitpunkt unseres Angriffs. Okay. Kannst jederzeit drücken, aber wenn du X-Angriffe nutzt, um den Gegner zuerst zu betäuben, kannst du einen Druck haben, in dem du im Vorteil bist.
Geh offensiv vor, indem du ununterbrochen mit X angreifst, um die Bruchanzeige des Gegners, die neben ihnen angezeigt wird, zu verringern und ihm zu betäuben. Things will be fine. Let's do this. Not too many. Let's do this. Don't let your guard down. Drücke im Trumpfkampf X und greife mit deiner ausgerüsteten Waffe an oder drück 3, um Fertigkeiten anzusetzen. Beim Durchführen einer Aktion wird ein Aktionssymbol im oberen Teil des Bildschirms verbraucht. Wenn alle Aktionssymbole verbraucht wurden, ist der Gegner an der Reihe. Let's go. Burn! Burn to up! Not done yet. Through here? Okay, das sieht vielleicht schon mal ganz gut. I think we're in the clear. Juhu, irgendwie haben wir hier einen Sieg davon getragen. Fürs Erste sind wir noch am Leben. Lass uns weitermachen, solange wir noch können. Hier scheint keiner überlebt zu haben. Wo müssen wir denn jetzt lang? Hier geht's lang. Wait. Moment. Be careful. Hey. Aber es hat uns wohl nicht gesehen. Möglicherweise können wir das ausnutzen und es überrumpeln, oder? Ja. Okay. Alright, how's that? We have the edge. That's us, and we'll win this. Get ready. In Truppkämpfen gegen betäubte Gegner führt ein Gruppenmitglied einen Erstangriff durch. Zudem bleiben Gegner zu Beginn des Kampfes betäubt. Nutze dies zu deinem Vorteil. Burn to up and die hard. Okay, sehr gut. Und gewonnen. Even easier than expected. Und kriegen sogar einen Bonus, sehr gut. Okay. Not bad at all. Nagisa, Level up. Ja, wir haben einen Punkt auf Stärke bekommen, sehr schön. Achso, wir können den Punkt selber verteilen. Wird tatsächlich auf Stärke erstmal gehen, ja. That'll do it. Hier liegen Items. Oh, wir können sogar Kisten zerschlagen, sehr schön. Wie ist denn? Sehr gut. This is bad. They're Nein. onto us. Here we go. I fight for my own justice. I won't hold back. Fire! Okay, das war ziemlich einfach. Der hat ja nichts ausgehalten. They chose the wrong opponent. I think we got them all. We'll be safe for a while. Look. Oh, ein Überlebender. Oh. Er atmet noch, aber er ist schwer verletzt. Ein Elder, fass mich nicht an. Dein Stamm bringt noch Pech und Verderben. Du bist bestimmt schuld daran, dass das Monster aufgetaucht ist. Das Pech folgt deinem Stamm auf Schritt und Tritt. Ich wusste es. Es konnte ja nicht anders kommen. Verdammt. Verfluchter Mist. Okay, toter Soldat. Naja, er wollte ja keine Hilfe, selber schuld. Und hier? Run. Du bist jung, ein neuer Rekrut. Dreh wieder um. Das Ding ist da vorne. No. Es geht sofort weiter. Kurzen Moment.
Es sind noch Soldaten da, oder? Wir können nicht einfach wegrennen und sie im Stich lassen. Es ist zu spät. Gegen das Monster kommen wir nicht an. Rennt einfach weg. Haltet euch fern von ihm. Okay, weiter geht's. Jetzt sollte es auch eigentlich keine Unterbrechung mehr geben. Okay, und der hier? Ah! Ich hasse Elder. Dieses Fort ist verflucht. Ich wusste es. Deswegen hat uns dieses Monster angegriffen. Hey. Beruhig dich, es ist nicht deine Schuld, dass der Mensch aufgetaucht ist. Das weißt du doch auch, oder? Aber sie sind alle tot. Sie alle hatten Familie. Das ist jetzt alles egal. Auch wenn du ein Elder bist, bitte hilf mir. Ich will nicht sterben. Damn it. Ja, und hier? Kommen wir hier rein? Ah, okay, ja. Hier mussten wir auch rein. Nicht gut. Hold on. Moment. Ihr beide, sucht ihr vielleicht jemanden? I get it now. Das habe ich mir gedacht. Jetzt ergibt es Sinn. Warum hältst du das vor mir geheim? Du hast doch wohl einen guten Grund. Also ehrlich gesagt... Oh. What? Dieser Schrei. Ist das der Mensch von eben? Was that? Klingt, als käme es von der Spitze dieses Turms. Vielleicht kämpfen dort noch Soldaten. Hurry. Wir kümmern uns später um unsere Privatangelegenheiten. Die Überlebenden haben Vorrang. Ab auf dem Turm. Let's hurry. War hier noch irgendwie Items oder so? Ja. Okay, let's take all we've got. Das war ein schneller Kampf. Sehr gut. Wish every fight was that easy, eh? Und hier nochmal die Items. Kaputter Zünder, okay. Alle Kisten zerstören. Ich hab was gegen Kisten. Läuft das hin und her? Können wir das nutzen? Dreht das jetzt um oder nicht? Ja, es dreht um. Und wenn es dann wieder nach oben läuft, dann können wir einen Überraschungsangriff starten, würde ich sagen. We have the edge. I'm fast, and we'll win this. Get in there! Finish him off! Let's go. Burn! A tough one. Burn to us! Sehr gut. The next one will fall just as easy. We made short work of them. This battle's out. And we'll win this. We're here. Last one. They're down. That's the spirit. Burn to us! I think I'm getting used to this. Not bad. Und Level up. Sehr gut. I feel stronger. Stärke oder? Treffer und Ausweichrate wäre natürlich auch nicht schlecht, aber ich mach mal erstmal auf Stärke. Ja. That was the last of them. Nice fight. Looks like it could be useful. Kistenzertrümmerer. Okay, sehr gut. Falsch. Bei B war's, ne? Hier haben wir sonst nichts. Okay, weiter hoch. Da ist noch eine Kiste. Let's give them a fight. Let's take them all out. Even easier than expected. There are some
some enemies left. Stay sharp. All right. How's that? We have the edge. This could be our chance. Sehr gut. Holen wir uns die Bonus-XP. Wir müssen auf jeden Fall in den Turm, aber das heißt ja nicht, dass wir uns zwischen ein bisschen umgucken können. Some enemies are still around. Careful now. Let's give him a fight. Oh, sind sogar zwei auf einmal. Keep it up. The power is Okay, sehr gut. The next one will fall just as easy. Hier liegt sogar noch ein Item. Den hätte ich beinahe übersehen. Den wäre ich beinahe reingelaufen. Das wäre ja nicht gut gewesen. Komm. Was ist denn übertrieben mit deinem Feuer jetzt? Hätte auch ein Schwertschlag gereicht. Aber gut, ich kann ihn halt nicht kontrollieren, ne? even easier than expected. That was the last of it. Hier nochmal ein Bonus-Item. Megapille. Sehr gut. Alles an Loot mitnehmen. So. Das Dach ist gleich da vorne. Darf ich mir einen Moment Zeit nehmen? Um es ehrlich zu sagen, glaubte ich, dass nur wenige überleben würden. Selbst wenn wir zwei uns jetzt diesem Monster stellen, können wir vermutlich niemanden retten. Ich werde trotzdem gehen. Das ist was ein Adliger tun sollte. Aber warum sollte man nur deswegen so weit gehen? Du kannst nicht einmal sicher sein, dass du heil nach Hause kommst. Ich möchte jemanden beschützen, auch wenn es nur eine Person ist. Was für ein Adliger bin ich? Wenn ich nur weglaufen kann, so könnte ich nach all dem nicht leben. Nach all dem? Hey. Und du? Wirst du trotzdem mitkommen? Ich glaube, du hast nach jemandem gesucht. Du kannst nicht sterben, bis du denjenigen findest, oder? Ich will nicht, dass du dort umkommst. That's true, but... Ich will nicht, dass du dort umkommst, okay. Selbst in dieser Situation sehe ich, machst du dir mehr Sorgen um die anderen als um dich. Das ist rührend. Wenn ich jetzt davonlaufe, werde ich die Nachricht nicht überbringen können. Und wir werden den Prinzen nicht retten können. Ich habe keine Wahl, als weiterzumachen. I'm heading out. Nun denn, leih mir deine Stärke! Okay. Können wir nochmal speichern? Ne. Dann auf. Dieses Gefühl, ich wusste es. Der Mensch von vorhin ist da oben. Was sollen wir jetzt tun? Los geht's. Nur nichts überstürzen. Gut, legen wir los. Ich mag ihren Helm. Oh weh. Such tremendous power. It's horrible. I can't believe what I'm seeing. We can't let it get away with this. We have to hold it off somehow. Damned humans. It was all because of them. We'll just have to make it work. Also gut, wir müssen überleben, um die Mission erfolgreich abzuschießen. Okay. Erstmal Feuermagie, würde ich sagen. Oh, das macht ja gar keinen Schaden. You're mine. Burn to ash. Weh, das ist nicht gut. Aua, das macht ordentlich Schaden. Aua. What's going on? It didn't even flinch. Damn it all! I'm not going down like this. I won't hold back. Ist auch nicht mehr Schaden. Please. How is it this strong? Kann nichts mehr tun. Will nicht an diesem Ort sterben. Der Prinz. Ich muss meinen besten Freund retten. Aber... I'll distract it.
You two, run! But... Above all else, I am a noble, and a noble defends his people, no matter the cost. Farewell. If you would repay me, then live. No! No! Please, say something! Stroll! Don't be a fool. Just run before it... Oh, fate-saddled child. Oh, anguished traveler. Thy fate is crown-twined, thy soul bound for the throne. The future yet unknown dawns in this moment. Thy path may fork, but only one may be chosen. Confront the threat before thee, or die here in obscurity. Now choose. I choose. So be it. Heroism lies in the soul that stands firm against its fears. Power awaits thy command. The time is come to awaken the hero within. Engrave thy very heart. Okay. What the heck is going on? Anyway, we've got to find a way to fight back. Okay, erstmal können wir nur das machen, okay. Viele Fragen, aber okay. Genau so geht das. Sehr gut. Daran kommen. Und außerdem kann es Magie benutzen, obwohl es keinen Zünder hat. Und wir haben Resistenz jetzt. Sehr gut. Are you okay? Alles in Ordnung? Oh ja, dann brauche ich nicht vorlesen. We don't push back, we're dead. Can't we fend off those attacks somehow? Schwächen angreifen. Einige Gegner sind anfällig für bestimmte Angriffstypen. Wenn du eine dieser Schwächen triffst, wird das Wort anfällig angezeigt. Wenn du die Schwäche eines Gegners triffst oder einen kritischen Treffer erzielst, verringert sich das Symbol nur um die Hälfte statt ganz. Come forth, royal soul. We can target those. Scour. That's it. Stay on it. It's okay. Wind. We've got to hit the other spots too. Ja, mal einen Schritt nach dem anderen. Dalika. Ja. Hier haben wir die ganzen Schwachstellen. Erstmal die Flügel tatsächlich. Ach, haben wir gar nicht mehr. Wie sieht's mit den Beinen aus? Okay. Die sind auch anfällig. Sehr gut. Er heilt sich? Oder was macht er jetzt? Ah, wie gemein. It's eating its own fruit to heal? We can't kill it fast enough. It's just gonna fix itself up no matter what we do. Ig. I can't believe it's its own body. Can you knock those apples off? Aua, aua, aua. Au. Okay. Wir müssen erstmal die Äpfel loswerden. Das ist immer noch da, verdammt. Sollte ich mich jetzt heilen oder nicht? Bin mir unsicher. Aber wir kriegen halt nicht so viel Schaden durch ihn.
regret it. You know, maybe there's something I can do. Hey, can you let me handle this? Understood. Leave it to me. Das ist ja cool. Now it can't heal itself anymore. Don't waste your chance. Get in there. I won't hold back. Scour. Oh. Vitus power. Wind. Let's go. Scour. Still here? Okay, ein Angriff noch und dann sollte er down sein. Das heißt, heilen brauchen wir uns nicht. Wir haben es geschafft! Yay! Leos Apfel, okay. Level up? Ja. Und ein Rangaufstieg, okay. Und achso, von dem Persona. Also, wie auch immer die hier heißen mögen. Werte gesteigert, okay. Das war sogar Treffer und Ausweichrate. Ich würde tatsächlich trotzdem nochmal einen auf Stärke gehen eigentlich oder lieber ausweichen. Mach mal einen aus Aufweichen und Trefferchance. True power is born of the heart. A wish from which thy strength is drawn. Yet fear and anxiety always trail in such a wish's wake. Since time immemorial, those we call heroes have earned the title through this order. They pursued their wishes and boldly walked a path of virtue. What thou hast awakened is the true spirit of a hero. The power that lies dormant in all of us. The power to reforge the fear of the unknown into curiosity. If thou wouldst change the world by thine own hand, take this newfound power and venture forth. Thy journey shalt reveal thy soul's mission. What was that voice? And you! What was that power you used? You had a metal heart, and your whole body was... It was crazy! Look, that Stroll guy is still alive! I'll be damned. Someone actually survived. That voice... Grius! Oh, thank goodness, you're alive! Gallica, you made it. He's our man on the inside, the one I'm delivering the message to. He's badly hurt. You, boy, lend me your shoulder. We'll need to carry him. The smell of blood will draw out the beasts. Let's not hang about. The lad's out cold, but he'll live. We should be fine if we take a moment's rest here. Oh, you're a sight for sore eyes, Grius. Just wish it were under better circumstances. We're both alive, and you can't ask for much better in these parts. Sorry I couldn't join you in the fray. So, this is our newcomer, eh? How'd this boy manage to command power like that? It's like nothing I've ever seen. Do you know anything about it? I might. For now, the mission comes first. Ah, right. I'd better just get straight to the message. Grius, you have a new mission. Avenge the king. And kill Luis Guillaburn. Well, good. It's about damn time. Those scheming nobles haven't said so publicly, but every soldier knows it was nothing natural that killed the king. Damn that Luis. Couldn't stop at one royal, could he? Wait, there's more. The prince is getting worse. We're running out of time. Here, look. I brought a treasure from the village. They called it a Farsight mirror. You need to see the prince's condition for yourself. Durch den Spiegel kann ich den Prinzen im versteckten Dorf im tiefen Schlaf sehen.
His Highness won't last much longer. Those thorns are thick enough to claim him. Luis cast the curse, so killing him is the only way to lift it. If we wait any longer, you're just gonna crown a new king. Can someone catch me up here? About 15 years ago, a child enlisted in the army. But it wasn't his age that had people talking. It was his ruthless military genius. Hero to some, monster to others. Luis Guillaburn, a prodigal tactician and a master of Magla arts. Some said it was only a matter of time before he made general. The youngest the nations had. Until he attacked the prince. That night, when the prince's quarters were breached, it was no ordinary mage who cast that fatal curse. It was Luis Guillaburn himself. But the son's death wasn't enough for him. Now he's got the father's blood on his hands. And if that king-slaying fiend ends up on the throne, we're all doomed. But when we were exploring the royal capital, there were a lot more Luis supporters than I expected. How can they still trust him after all that? Luis is cunning. He left no evidence. Accuse him as you will, but the allegations wouldn't stick. All they could do was send him as far away as possible. A post in the middle of nowhere. Plenty of soldiers never believed the charges in the first place. When they look at him, they see a capable veteran unjustly made into the noble scapegoat. Most think the Royal Army was at its best when he was in charge. And in truth, it's hard to deny. Without him, we'd never have crushed the rebel uprising so quickly. Damn the man. But he's earned his titles. He's mastered the blade, magic, and he's clearly intelligent. To the masses who want change, he seems the savior they need. If even you're that worried about him, this isn't going to be easy. That's a hell of a mission. And I want in. So that's your game, eh? Pretend to sleep, eavesdrop on the plan. You're a fool to give yourself away. If you want my blood, then let your blade strike true. I'm not going to run. Not from you, and not from a chance to do what's right. Look, Grius, he saved our lives back there. And it sounds like we could use the help. Seems like kind of a waste to kill him. Especially if he's volunteering. Then answer me this. The boy's all but a stranger to you, yet you risk your life to save him. Why? I would live, fight, and die a noble, sir. To have done otherwise would betray my title, to say nothing of my heart. I'm losing my edge. Make me regret this, and I will slay you where you stand. You'll let him help us? Right then. My life and sword are yours. As far as the rest of the world's concerned, you perished in that castle. You'll find the job ahead will be easier for a dead man. Your lives are kept only by the blades in your hands. And you'll raise them at my command. We have to. Mission begonnen, den Prinzen vor dem Fluch retten. Um den Prinzen vor dem Todesfluch zu retten, muss sich Luis Guillaburn besiegen, den Verräter, der nicht nur den Prinzen angegriffen, sondern auch den letzten König ermordet hat. Frist unbekannt. Rang 7. Es geht aber noch höher. Es gibt es Rang 10 oder wie? Okay. Okay. Luis will also be at the royal funeral. If we are not back to the capital by then, we lose our chance at his head. But no main roads. That'll mean checkpoints and questions. We're bound for a different route. We'll cut through the abandoned mine up ahead to save us going the long way round. For tonight, see to your wounds. We'll leave at first light. But I'm counting on you. Gios, der kampferprobte Veteran, ist jetzt sein Verbündeter. Sehr gut. Feels like the mission is finally starting. Let's set up our camp then. Now, we should finally be able to get some rest. This your first deployment, boy? Thank your lucky stars you survived a brush with a human.
What the hell was that? It was like no beast I've ever seen. No one truly knows. They're protected by Magla, so even the sharpest steel does little good against them. They're no simple beast. All we do know is with every passing year, more of their kind tear travelers apart. That was why I was first sent undercover here, investigating. And? Did you learn anything? Simmer down, boy. There wasn't a damn thing to be found on those monsters. Well, the moon's still low. If you've any other questions, now's the time. Erzähl mir mehr über die Mission. I want to hear about the mission. With numbers like this, a head-on assault would be suicide. Quick, covert assassinations are best bet. Kingslayer or no, Luis has a lot of public favor behind him. To the people, he's the only man with the wit and war power to bring down humans. The military seems powerless to stop them, so he plays savior. The man's practically a monster himself. By your age, he was not only a master tactician, but damn near an archmage besides. And the three of us alone are supposed to stop him? We'll just have to blend in with the crowd at the funeral. I won't abide him surviving the ceremony. He will die by my hand. Wenn man ein Feuer hat, bleiben gefährliche Monster auf Abstand. Ah, jetzt können wir hier auch uns ausruhen. Können wir einmal speichern. Okay. Da sind wir jetzt gut vorangekommen. Und ja, unsere Mission ist es, einen Königsmörder zu töten. Sehr gut. Das klingt nach einem waghalsigen Plan. Aber gut, jetzt sind wir dabei. Auf jeden Fall schön hier. Da vorne liegt ein Item, oder was ist das? Ein Goldkäfer. Das ist ein Insekt, das ein seltsames Licht abgibt. Ich erhielt einen Goldkäfer. Sehr schön. Glitzerfunkel ist immer gut. Für den Aufbruch ausruhen. Oh. Die Macht, die du eingesetzt hast, sowas habe ich noch nie gesehen. Ist das sowas wie Magie? Nein, das kann nicht sein. Nicht mit den Zündern, den wir haben. Dein Zünder scheint kaputt gegangen zu sein. Verdammt. Hätte ich doch damals nur diese Kraft gehabt. Ach, ich führe Selbstgespräch. Der heutige Tag war für uns beide recht anstrengend. Wir sollten uns ausruhen. Okay. Aber ich würde sagen, ist dann auch ein guter Moment. Dann haben wir so den Anfang jetzt ein bisschen hinter uns gebracht. Und dann hören wir vielleicht für hier heute auf. Wie gesagt, ich habe gerade gespeichert. Dann würde ich sagen, machen wir hier für heute einen Stopp. Ich schaue nochmal, wo wir jetzt vielleicht nochmal hingehen können. Wie gesagt, später geht es dann ein bisschen mit Menge Action weiter. Das Spiel werden wir aber auch auf jeden Fall noch weiterspielen. Und ja, dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Macht auf jeden Fall schon Laune. Kampfsystem ist auch interessant. Ich mag auch, dass man so ein bisschen aktiver in der Welt so kämpfen kann. Sonst hatte man immer diesen Überraschungsschlag, aber wir können ja so mehrmals auch Kisten zertrümmern und so. Und sowas mag ich immer. So, dann machen wir dem CP vielleicht eine kleine Freude. Würde mich freuen, wenn ihr noch mit rüberbaden würdet, euch die Kanalpunkte abholen würdet zumindest. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Erholt euch gut. Euch noch viel Spaß. Wie gesagt, später geht es mit Aura dann in Palworld weiter. Und das Spiel werden wir dann auf jeden Fall auch noch weiterspielen. Ob es dann heute Nacht noch weitergeht, weiß ich nicht. Aber so haben wir zumindest schon mal ein bisschen reingeschaut. Hat mir auf jeden Fall wieder großen Spaß gemacht. Das Spiel gefällt mir schon richtig gut. Aber halt von den Persona machen. Ich mag die Persona-Reihe auch sehr gerne. Von daher war es jetzt keine Überraschung. Wir werden mal sehen, was uns noch so erwartet. Es wird auf jeden Fall wild und wilder. Und ja, mal schauen, welche Verbündete und sonst was wir alles noch kriegen. Es bleibt spannend. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wenn ihr wissen wollt, wann es beim nächsten Mal bei dem Spiel weitergeht, joint gerne den Discord. Dort kündigt sowas immer an. Oder ansonsten könnt ihr euch da auch immer super austauschen. Ansonsten euch noch einen schönen Abend, einen guten Start ins Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.